ya pe ebra wonum efrance antwerefo nhyiam wo sansem kro ya hom ena asokwa MP eye na eje bafo ewua wonum so be kasare tu dwa kire sem afanunum yeru nyina wo bia ye din se de wonum ente hwe Chief Justice akasa mo na mo yampanifo ya mo wo maimum enka wo se musumutimi eka bi edefa hom nanso ase de dogo bi kura wo mo ente so dogo bi enu abeno eno timpanifo fa ho no ye nyina emfa emram na na bafo eje ebra wonum France antwerefo nhyiam okasa ine nsem enie. Even the devil will have his day on the day of judgment. No matter what we think of the Chief Justice, it is for situations like this that the 1992 Constitution was promulgated. It was to prevent abuses of this nature. Clearly, it is an unfortunate situation that the very head of our justice administration is having to go through this. I do not care about the guilt or innocence of her. What is important is that she should have at her disposal everything necessary to defend herself. She has to have it. And in the absence of it, I think that the whole process has been undermined. In the absence of it, the process lacks integrity. That for me is key. And I think that the Attorney General should be speaking to these matters. I think that the President, very respectfully, who has taken an oath to defend and protect the Constitution of this country, including the fundamental human rights, should be worried and should be concerned that under the guise of the secrecy of the process, the Chief Justice is having to go through this. It is an unfortunate situation, and I think that the whole nation should be concerned. I think the other issues that she raised, in my humble opinion, as important as they may be, they are not as primary as the issue of the notice of the prima facie determination. There is a historical antecedent to this. You all know that in time past, when the prima facie determination has been made, presidents have made all of us know, right, the basis for which they arrived that there was no prima facie case. In complaints or petitions that were made against Justice Enini Abua, complaints or petitions that were made against Justice Georgina Wood, in complaints or petitions that were made against Justice Sophia Kufu. The Madishia wonum ewo mensha South Abaton Persia eso nana eje bafo ewua ena wakasa se braso Chief Justice Tabekasa mampeni ni Attorney General mamunye din anu yi amuwo bia moso momfa emra anu yi ne beba ne de me yembo nwura mu wo Bank of Ghana enche kra beto dwa se Bank of Ghana staff wo bia dismiss wonum se mom wode a empake wo mu tools na no mu enko bobokete de go enu nti onum ekwa ankasa Sabrede ne a wakasa no eyedom kase ano dani yewura Mahama Ayarega ena wono ekire mu sem nimpa oha ya wonum ewo Bank of Ghana hono mu a yehunu so no ya staff Sabrede no so no dismissa etimi aka wonum no na omo eda bosumi ensia ensohwe emu adwuma mu yema asa bosumi ensia na efre bi probation ni nyina na kire se ye ma wo aye adwuma se wokoba se wadwuma no so ye ni a ansa na ewie a ye ne wasensan krata ne ya fa opama hono de watimi ababaya staff endi no ba ne saa no ana chese kame se damusa wonsha da enwie peye se wo ya staff saa e wo hono mo eno na wo chemu se e kamreti wa bi tro ne boro Emma NPP amanyo ekuetu abawiye ma wonum akono ene ma wonum ebaye enti no mo probation so no se wuwie a adwuma wura na ase bia wo ye adwuma no wo hwe wadwuma no yo no a etwa so otoa wo so no atoa wo so eni se wo toa wo so na se 6 months no wo bokete de go na se wo kọ ene dai e wo mrahye ebedwafie ene ode tu edwa se wo kirekire mu se manfo bi se oh staff no ya pack wonum tools mo ekọ no so onya saa na etie Nemomono na wonum ewo under probation 6-month probation enunti enonum awia Bank of Ghana sha onuntimi ne wonum enye adwuma bio no ena wonum ekọ na nyesa na bio so kura na sanso yese etiwa bi enomo ebaaye ebabedi wonum adwuma yewura Mahama Ayarega majority leader etwa nsem no nchiremu. It has come to the end of the probation period, and the person who has put them on probation doesn't think they should continue.
If you fail a probation, the person is entitled not to permanently engage you. And so he decided not to continue. But upon pleas and interventions, he's extended their probation by another 6 months. By another 6 months, to give them an additional opportunity to prove themselves. Those are the facts. I just checked. I just checked. So, Mr. Speaker, those are the issues. Mr. Speaker, we are setting a very bad precedent in this country. If we go for national election on the 7th of December and a new president is elected, it does not mean that the president who is still there, we have the president and the president-elect. So the government still have a mandate of the people until there is a swearing in on the 7th of January. So Ayarega Edom Kasia ano dani wa Ghana mra shebedwafie na dai ode etu edwa se wonoma ya pam wo manase ya dismiss wo mo no mo ye under probation eno ntino edwumadie no mo antoa so ebio Yedaswa ejinamu ewo yewura Mahama Ayarega asue ye edom dodo ya wonom wo my Ghana mra shebedwafie mu no wono ene danom na wababo ntia ma be kasa dia to dwasem Public Utility Regulatory Commission PURC empanimfo na awotwe mu ena wonom ebo yamanem se anyina mahoden kan ye bo no wonom pejam 2.45%. Eno mu na majority leader kasa dia to dwasem nyekwa kofa we nyina edi aba no wo mu jiji sika we sade be ya energy sector no wono ebetumi aboa na eka eda ho nyina wono matua edi afri honom na ECG how ya wono na mu nyina wo matu ase ewo my Ghana mu hasem ene de ye wakasa ye ewo my Ghana mra shebedwafie mu ena yewura Mahama Ayarega kasa ya wo kire se ene wo hwe economic indicators ahodo a inflation eka ho exchange rate region baby a wogina fuel prices no ade se won matete so nenso som sade be ye na ECG adwumako no won benya sika na ekaya emene wonom kanya dum se prefun ni nyina ase be 20 ena wo mudi ntumu ebo na ba 2.45% Ghana form yanye emfantum eno mu no akasa ya wo kire se eno betumi aboa pa ma ECG wo masom Ghana for na wo masom wo mu yie pa eno nti ena PURC empani for santumu bo we nyina ede abam na wa mananso honom a wo se ukọ ECG ka da honom ene ya chen wo so no ti se kakraka eno nti se be ya wonom betumi atu ase kra atu aka na mana firi honom ntim ena santumu bo wo ede aba ne nyina da no sade be ya ECG adwumakuo no enko guom na wo de sansem wo nyina to dwa ebra minority caucus wonom ewo my Ghana mra shebedwafie mu kasa ya wonom ebisa NDC aban na sem adwempo be pa na techira ena ya tonkane abuomu ochina wan Ghana city level ni nyina ya dikotua ka adwempo be ena tasa tirimpo no echi eno mu na Mahama Ayarega eto aso kire se ene wo de boshansem eko ede amasa de be ya wosoafo ya wono ehwe nyina mahoden kan ya ho nsem so nyame eya doma na wotwe besim nom kwakopiem ewo parliament ena obekirikire mu fe ko wo bia bate ne ho asese de be ya sa 2.45 nom enko ya de so emfa emma Ghana form empanifo se ka kumyaje ewo kwakuo enom. But you know very well that bills were accruing. Payments have to be made. ECG is accumulating huge debts. And it has to be paid for. And who is supposed to pay? Is it not the consumer? And if you are not adjusting the tariffs to enable ECG to pay, ECG is going to collapse. They are no longer going to be able to buy the inputs needed to keep the generators on. And we are going to have lights off. The bills have to be paid. So if PURC is doing its work, I don't think that there's a basis for saying that because we have improved the economy, exchange rate is stable, dollar rate is stable, inflation is relatively stable. If all these indicators are stable, it doesn't mean that the debt that has been accrued at ECG will just be wished away. The debt has to be paid. It has to be paid partly by consumers. We've designed a model for paying the debt. That was why we came in here and appealed to the House to approve the adjustments to the energy levy so that we can have 1 cedi saved
from the benefits accruing from the decreasing price of fuel at the ex-pump price to pay that bill so that we can have ECG functioning efficiently. Ghana former Sumo or Yera Mahama Yargana Kasan was saying, Bibia Jan Naso Pampe, Economy Bibia, Koya Nasu ECG, Eka Suamonum, a chair fisher from Abro sign, a Buamuko Musaya Jay, and this 2.45% and a baby canina, dear free honor, Monkama to Muyam, Bibia Bayadi. Tuakasi abone so emfa emma na Yakoyura Samuel Okujato Ablakwa. Oswafo a wohwe amanone ensem eso eno de ababetu edwa se enkan nia na wono eye ambassador ede ema United States Mame Hajia Alima Mahama nensema waka ede afa Ghana Embassy ya ewo Washington DC asa abre ni yebia na ekoso ayewura foreign minister Samuel Okujato ehunu yepono se dabi apostle credo muntum kikre ansana hwehwemu enkoso na eno na yewura Okujato echremu se Mame Alima ensem na waka ede efa ho ewo abroka se dabi yemodin aye Nklosi Embassy no na entime emoa no kame said ye eda ho no Mame ehunu adeketewa bi nanso yade a eye adekese pa ni senti a waka se nyina ne se wasa bra wo hu ye enhwehwemu course no hu ne se eniema bi abonefo sam ekosom ya eno no omofa kwan ebo nimpa mo baba ye adwuma homo kriti nimpa staff so mra meye adwuma locally na wonom eye adwuma ekatuturi di a eda ho no eye $4.8 million eno eneda ho eti ohunu sapa no se dabi ene ehia se metimi atomo na de owo bia mesake na se betimi aboa ma hwehwemu akoso na ye hunu dwumadi ne se besi akọ ansana watimi asiginaye ede ama etinya se dasi abra no ma na kura so yewura Okujato Ablakwa enchiremu ene things were carried out and also following the parliamentary briefing that I conducted last week. The former ambassador has been making some statements and seeking to undermine the measures that we have carried out and peddling a lot of untruths about conduct in this whole sordid affair. The Ministry of Foreign Affairs insists that what our fact-finding team, led by senior management of this ministry, I was not a member of that team, senior management discovered litany of significant breaches of our laws, naked conflict of interest, blatant corruption, and a total lack of internal financial and managerial control. We have provided Parliament with a full report of the fact-finding mission. And it is important to stress that the levels of corruption and naked conflict of interest which we unraveled, there was absolutely no way a responsible leadership unraveling, discovering that kind of massive corruption. Samuel Okujato Ablakwa ono ene foreign affairs minister eno ntini nyina na ekoko wie se Ghana Embassy ya eno ewo Washington DC section na eno ye visa section eno kacho so omuntumu apostle credo ni nyina na se katasehye ene proye bia ekoso enam so emasika ewa manone sika ne mu no $4.8 million no emu nchiremu ene anu yode ama Mame Alima eno no
Ayumena osia kasiabo na wo hwe ewo Fish TV wutie bi nso ewo Fish FM. Yanto akasiabo no so na yenko yenim. Keta Municipal Security Council empanifo enso na yakasa wo haim. Wa mo kyase won ma hyase edi dwumade bi. Ne nyina ne se o manfo ya wonum etempoano no. Wo tu omo edi afiri honom se de be ya dachi bi. Enkonkofa wo ye ne enfama. Ne nyina ne se GMET adwumako ni batu dwa kire sem. Anhwe ye na se wo manto manfa afiri honom a me wakoye o ha kase pa edi ama. Eno mu na GMET fo ebo amane sem. Ene wo hwe se de wiemu nsa kire ye esi ekono a ebetumi ama wiemu aye bibia wo honom. Wo mo tempo no so no mo hu ne yie kra ne santenom ebetumi akofa o ha kase pa edi aba. Eno nti na mpanifo ahyase ya won motumafo nyina edi afiri honom. Na eye GMET principal ya wada won ma no eye adom dachim eno kasa ya wo kire se ene wo hwe current conditions ahodo ya air cost ewo pono so am entumi ema kwan emomanfo enkoposo nkoyi nam akwanto hu nsam ensoso ebeka achi kakra eno achi omam kwamposo kokodi omudwuma nyina eno so nyade se wonu betumi akosan sem anhwe ye nso beto amanso yiri akosom sade ekoso ewo keta nom entomanfo so entumi anya ahwe yi ewo honom eno mu na wo kire se enafie ena afenso kwasia da ewiemu nsa kira ye no ebekọ soro pa eno ntini nyina enka fanfo anom wo mo kire se de ebeya enkofo ye na bia enfama nom ene ne obobo oketa no amane maso na wo na wo kro nom ene obekọ akirichiri kura se de ebeya sa wo ye na eba ebi nso so enka wo mo de afutu akọ ede momanfo nyina se obia manani enna honom se de o maka se mo nko eposo nko yinam no wo mo hwese sa abre nyina wo betumi adi so pepe pese de sise na efatam wo mo japade nso so wo emba ho ban yie pa ene eben mpo ano ano atwe nyina ede afiri honom na bra wonum kasa wie ya pe ena municipal chief executive ede marketer esanso chairman ede ma municipal security council ye wisdom bondu siade wakasa do tudwa kire sem omanfo nyina mamani ena hono pa sanse de mpanimfo ekanom de wo mahunti ena wonum eka mamontena se enye nhwe ha mane enkosi nwie no makasa ya nka nkire mo yedi kan abo ho amane na nadmo mpanimfo nso de wabeka ho ebi se emergencies securities ahodo ni nyina wo bia aye kradom ene to ofamo a na wonum hwese wonum betumi abo ho ban se de be ya ejapade no manfo nyina ye betumi age nkwa edi afiri honom esan GMET wonum kokobo ya omde ba yenti wo manfo ya wonum ewo keta empanifo ehwe sempo ano hofo nyina ene wo bia ba so de afiri honom se de wo yo na bi ema ne ho so ewo mpo ano honom a enkofa o how emfa ema Yantu akasiabo no eso fraumantamua ne edaso ejina keta mpeswa no eso na ensubrani a eto na ema ne hom ne so ewo Ghana miamia ebie ya keta nso enyi wonum enfrimo mami na afe lawoshime no eye community a ewo keta eho no mo keta municipality ewo ensuo no ato ma ensuo no to na ato no enam so ema sukuu nkwade beka se lower primary school no mofra ne se no de mo my son say ensuo ne toninti no ama ekwan enam so mo de ekono ensuo no ayi ede afa ho enam so mampanyifo asigina yese da bi etimi ma enkwada ne nkwa emeda esane mu etimi ma wonom emma na emomo no ene upper primary fo no ebeba na lower primary fo no de nyade ombeba omu kire mu se sa niema na ekoso ho no mo ne ensuo na afa nso no eba ne sa no nia watu ne ho ede esi ho no mo volunteer teacher wono ewo ho no mo madam patient gbeche awono ewo ho no ma sabre no ochim se an enimani ya ne twase lower primary for no yetimi ka chonse momo emma kopim so mbenya nhyehyɛ ya papa betimi abomofra no ho eban onom echenzi cia de state no enye so betimi mankwada no aba ejomo toto asre aban no ese de elko no omra wonom emoa na so wokɔ wonom emoa de a ene mami mamami ena afe lawoshime saa wone de obesre adase motebia no ewo enwoma esuamu no enam saa ni nti kura na makyerɛkyerɛfo nso ne ba no akwakoye ohaw ede ama enti wonum esre se samsuo bia ewo honom e friend se bridge no eno so saa samsuo no ya efri honom a efri mamemi ena afe lawoshime enso ekɔ no saa samsuo ni nyina da achepa isi ana ejina honom a enhyeda enkɔ ena ema enam so ma wonum a ete ekuro ni mu honom no so no omu ani ayomo tantase ensuo
eba ka samso no ene wonum ani da so na nso nam se samso no emfie ni eda so gina hono mo a na enko no mu hunu nti no ede wo ha pa ene de abra wonum omo sre aban no ese sabre de ankombe hia life jacket na afen so mo hia se kwan no ye betimi ayo ede ama wonum canoes ahodo nso betimi ede atwa ensuo no onum ehia bia nim ya na etimi aboa ni nyina enka emfamfua no ukopie mu ewo fragmentam no emu a keta mensin no emu ekura efre se mamimi na afe lawoshime eno ewo honum no orum kire mu se sabre no nsuo na ato ema wo haw ne amane bi aba no suku mofra na lower primary mofra no yentimi ma wonum enko suku ni nyina mu no aban no enko wonum emoa life jacket canoes ahodo na wonum ekwan no yenyo emfa ema wo Ugusu a wohwe kase boy mamen kanfo Odopi Healing Herbal Center efa emam eba ne se wani eya oya wonom eya abenfo ewom stroke nso na aka wato hɔ ma wonom ebetu ase wo ye bema na se wosisi eya oya eno ane se Odopi man capsules ena obenom na afeso wagina se bema mu sanso ena honam eda ya oya Odopi ointment ena obete ediasra honam ya ne nyina awe na waye free stroke nso ena etete wo eno ane se wo mu adehye no so ediakọ Odopi Herbal Healing Center na wonom betu ase wosimensuro adwuma de wonom beye bi amakoma ato ye wo moti ase nko ade hwe o machira kwan e wo mankasim emfifi mantamutimba market hwa tachiman so wonom e wo hensu akomase kwantempo no som baabi a wo bia pese wo modi no bi e mane wa wo eye mobile delivery enunti wo betumi afre e wo 0548 146 105 and after 0244 489946 Odopi wase eye papa nyame akwan herbal clinic nso me kanfo no e dia mam odofo scan be e na pese wutwa bra na yentwa enfamam diabetes e teto ye ma wadura be kokora emma bio na wanya ahoto stroke nso be sori ananti biom candidiasis ye betu ase ye funyade anu oden ye be ma wadrum sanso e ne kro ye be dress ne kama e dia mam malaria e teto awade wo hwinu nyina asisi woyam enetu anasa wode no eyetipaye anu oden asorben hypertension mojabro so ne nyina ye nyame akwan herbal clinic ye nchen e na oba ne yama wodro no watumi de ho adansedie abam ya kira kwan no e wokodie apeja eno tifra ya 0202 527 719 and after 0245 425884 nyame akwan herbal clinic na ye boawo na wafa kwampa no so sede be ya pomode ho nsem ebetumi akoyie ebusuan ye gina we so ahome kase ye bono so tawu ye ba de aka kire nyina ye de babro EB Favor Surgicals, ma Barbadum Ghana, and Kania near 2 Kwankwa Brutre, Kofa Hospital Equipment and CCD, Etuacho, hospitals, herbal centers, medical centers, and I say, Ankran Mope Hospital Equipment, a dear Dimujumabi. Look no further, she said EB Favor Surgicals, a ban hospital equipment spa dia, a EB Favor Surgicals, wheelchairs, hospital beds, bandage, gauze, syringe, scan machines, a hoodwobia, ultrasound scan machines, theater bed, examination code bed, surgical instruments, ventilators, medical thermometers, drip stands, surgical tables, monitoring device beer, physical therapy tools with Sabeka Media Free, EB Favor Surgicals, a ban of hospital equipment, quality ones are a dear Frebrochi Maimua, and can soda Mistro, she EB Favor Surgicals. Minia, Menko 2 second go, she EB Favor Surgical. Bed way if Germany, the bed no a costro, a bar from Niti, Nenai, and as I am man or as I began. Enti so bi da so na onu madura enya afi na ye beka se ye confession ya to nachi umia so ana no an tina pega no amanaduro ana wa manabian uria wa se mia so na asa akofo e wo from the doctor be hwe na ye mia so na pega abasoro uria wo de atofo o tena se didi a sa pepepe eno pa ho ye komo e bia me ke wo bi ntimi ensore nko toilet so hwe komo no na esi ho no de beko tefin wa che e na wo mo no bibia e complete ne nan nyina wo ho
house na yɛkyire kwan so deɛ ɛnyɛ yira kwan koraa yɛwɔ Kumasi ɛboɔ ho so free Kumasi na ɛba motra boɔ ho station sɛ deɛ wo sane ase ɛwɔ na masalachi bi wɔ right yɛn so yɛ wɔ lɛ yɛne na yɛ ɛhwɛ animu motra Church of Pentecost pɛpɛpɛ na aba yɛne salon bi ɛna ɛbɔ ho ɛkwan no ho pɛpɛ so pɛ number ɛyɛ 0244 262843 Mrs. Subie 0244 262843 and 0241 247997 0241 247997 Ye Favor Surgicals at the park and the tour. Welcome to K Jamres Restaurant. K Jamres Restaurant is located at Ofin Studenti near the ECG office. K Jamres Restaurant, your continental dishes, local dishes, and Chinese dishes. So we are wedding, birthday. Program bia K Jamra Restaurant e wo mamo abre bia K Jamra Restaurant your office student ECG office in Nchen. You can call us on 0242 170 774 or 0256 740-842. Afenso, essential delivery services. Se wo fie, ejumem, baby a obi a ofra, ededuane bebro. De nyina enkomo ya mebusuafo ene me namfofo ta ne medi ene se edan siem wo haw pa na emu medie eya memfamu bi na emu mehwe wo nanim na masere esane se SOV Construction and Trading Limited meti omo so a na masore eba SOV dia se wo dan no wo da yeso se wo besi wo plan ni wo wutremu na emu mu nim kwan a obefa so a ye bebo no wa draw plan no na bibia akoyie e de ama wo unya contractor e wo dan sie ni mu a eno so SOV ye be ma obi impo edan sie ho niema no eba cement iron rods ene edan sie ho niema bia dia na me show SOV Construction and Trading Limited ye ene ebe ma papa no se de betimi aboa wo dan no ama na gina ne nan so na nya no nko a se ba building tools ebiti se headpan reflectors hammer chisel ene de keka ho nyina eno nso ye tumbi na contractor ne kra no niema o ka so fancy dan no eno ana oye enu nti na ohia consultant dan ne de nyina obehwe se contractor na ejuma no ebe koyi ebe roofing nso de ewu ni haw kra enkonkwaji roofing bi ebe haw SOV yebe ma roofing papa na yasan aba abebo ama wo SOV Construction and Trading Limited edwini en customers huntino sesia de ye de niema bebre na beka ho open China doors panel doors shower set WCs toilet seats sinks ahodo mitra eniema bia ye yusu bathroom no wonsa beka bi de free ye was cement ahodo bebre your roofing sheet mitra alloy zinc chelsea papa o de board down so afi ball shibaros iron rods type bia upebia ne o plywood papa types bia enye no kwa ne yo ye wo niema bebre na ye de mine open block molding machine ahaya koye wejuma obenye bi de free ho PVC design pillar mold ni nyina obenye bi de free ho scaffold no ye wo papa no bia ye de mine e wo SOV Construction and Trading Limited na ne de wo SOV Construction and Trading Limited ne se wasi udan na wie ana se wonya asase a opese osi udan na perform na wodi wanim na wo ye estimate e de ama wo ana se open advice bia wo udan na wosie num e SOV Construction and Trading Limited nkwa na obetime nya we dia free o project o perform amana be hwe adwuma na ma o perform amana ba be ye estimate bia de ama ni nyina so ye wo ho e de ma e bia nso a osi udan na wonya advice a ye be boa wo na ya kire kwan obefa so obesi udan no amana sipi na sita so de ya ben wo enu ti afija kwa abre not eye na hin kra ye friend bo aman
Feldo Pharmacy and Afi Confanochi Rural Bank. In Finfin wo pay. Ohonom and Abehu SOB Construction and Trading Limited. Obet me a friend ewa homa we som. 0244 283 and I say 050-866-1226. Obet me a call Gmail mo. Contact at sobconstructiongh.com and 9% website sobconstructiongh.com. SOB Construction and Trading Limited. Ebe dansi ho ne amade ye extraordinary. Ye all in one. Ye from Oheneba Berima Nanaki. Eji adodo na de bomb samrane no. Eyo koto krom golo kanti. Ni yen centroni. Ebona dance ye ho niema papa padia. Na ye Mr. Mensa Enterprise. Ena mekan for dia mawo. Free asase ekosia wiye piade. Mekan for Mr. Mensa Enterprise edia mawo. Enema ben ene wo hia. Ebiti iron rods, cement, roofing sheet, plywood, wire mesh, nails, WCs, paints. Anase wakade nyina dia. Na ye Mr. Mensa Enterprise. Utu akoton. Anase baako ena pemu no. Bo modern shod we ni bechire mu. Ewo Mr. Mensa Enterprise. Ube wo Mr. Mensa chi akwan. Ewo headquarters no. Ewo Buaman. Oni taxi rank no. Ene die ni hwe. From Mr. Mensa Enterprise. Ewo 0246 116873. 0246 116873. Shannon so seba pia wo Biafra. Ye de niam no bebro. Mr. Mensa na edie na opia. Edi abayumeno nsia kase ebo so ewo Fish TV ya Fish FM so eka ho ebiem. Ye to akase ebo no so ana ye ba enwoma sua emu St Mary's RC Primary School eno ewo Fija Kwabe North Mensenemo ewo Santimantem ha sei ene wonma kwa kansie na kansie ne ba na wie na cha St Mary's wonum etumi edimu enkunim eno eye big challenge competition ena wonum ekoye na wonum omudi competition share so na eye Ghana Library Authority ya eno ewo Fija Kwabe North Mensenemo ewo Santimantem ha sei Circuit B ena etum ekoso school so no na wonum eye emako ensia eye Dukro DA Oyira DA, Soko DA, Abroma DA, and Afenso St. Mary's, RC Primary, and Abuama SD, and so eka ho ebie. I can't see any ba na wie yenom. Na St. Mary's RC Primary, wonum enya 48 points. Ya wotumi edi mu enkunim. Buama DA enya 36 points. And Afenso to third position eko edema Soko DA, wonum enya 20 points. Na ebra dwuma de nyina ba na wie yenom. Assistant Headmaster Edema St. Mary's RC Primary School, Yera Francis Eni. Wakasa dia tu just say, dia kofa nkudimje we nyina ba ye na dwumaden ya wonum ye ena nam so ya nkudimje no enso etumi ekoye sei ena Yera Francis Eni ekasaye. The Fisher from France and the become the Francis Eni. In a assistant head teacher. Boama St. Mary's RC Primary. Now, the teacher competition that she look at me, the Bob Wallon, the science and Pentecost, and we painting. Now, what's the one thing about people thinking? So, Bob Wallon, we can see my nation. And I'm glad to the chair of also the city of your Shian. And it's something now. Then we said, if you are doing I don't know, the bus and a cotton premiums now a poor piece of beneficial. When I'm going to call a prayer in a prison test. Unfortunately, I am surgery. It's the field means me and my school. Young Santi young Kuyani. It's really by you know. And I'm going to teach a fool. Can't even say. Maybe the bit be a Sabayan Kundi, a bar, and Yamsba
bɛ kan yɛn no yɛka asukuufoɔ nso yɛka wura yɛ ti mu nti ɛyɛ dwumaden ɛne nkɔden a yɛmpɛ sɛ nkukuo dɛ bɛbɛyɛ fa ɛno nti na ɛma a ɛbɔ yɛn mmɔden saa nti mehu mfa me ɛhu mfa so wɔ so yɛdi kan ɛbɛtumi aboa ɛbɛtɔ sukuu no din ɛbɛmɛkyɛ ma enrollment aba ɛbɛhyɛ nkɔla no so encourage sɛ sɛ meyere mu sua adeɛ a ɛbɛduru baabi no ɛbɛtumi ayi no ma akɔsi sukuu nanan. Assistant Headmaster Edema St. Mary's RC Primary School. Na wakasa wie yape ena yewra Solomon Dawuni. Wanonso wamo ena edi eye competition no mu ne toso emienom. Wanonso kasa de tudwa sei ena wakasa FI. Culture of our children here in this district. So we have a library, and the purpose of the library to educate the children of the history, the culture of the community here. So that's what this program was about. We want to encourage our children to read them more, so that at the end of the day, they love reading, they love books. We can't have a library without children participating or coming to read. That's the purpose of this program. It's not once, or today is not going to be the end. The bumper is at least I wish class every 6 months there should be a program like this, so that others who couldn't participate, the other schools will also join. So that's the vision for this district. Oh, school be qualified. The school be qualified. Very important program. It's all about reading, so yeah, we don't discriminate about the school. We want to encourage. Library Authority in Krabata ya wafija kwabre north penipaya wadano na wote ne kanom na competition ba na wie here no adesuafo ya wo mudi nkunim e wo St. Mary's enso kasa ya wo nsem enie. Challenge quiz competition Jumadi no ekoso ewo Abroma area St. Mary's RC primary school omo na edi nkunim. Omna edi nkunim dia yamfa we mfa nto aso efie ni fie eye Limox Pharmacy na we no eye Limox Moframre quiz ya enono agi hini Asante Maji aboso a Fish TV Fish FM yaje ede aboso quiz mu chenchirenche na ebomodi na de na esewani momo hwe TV na mba testify no mohunu de ekoye apimpimwa 32 schools na je so mo ehwe hwan na trophy no obema so ede akọ sisi na yaduru quarter finals no na quarter finals no schools na eyedu enwotwe edu enwotwe no schools ya select ede eba A B C D E F na se ho na eduru enti eba ne saa no a enne no group A no wonoma eba ye no na etwa se Tetre Methodist wiamoase Agona SDA primary eno eye contest A no ede na contest B ne so no wonomo ato aso Jamase Presby Insiontem DA wiamoase Salvation Army na wonom awie adwumade no sade esi etie no na etwa se timi ekọ ede ema omu wie ya pena ne yakokasi ne kekasi ani ano schools no hwanom na ekọ ekokopiem ewo semi finals no Agona SDA primary B ye points ekita wonom eye 81 points Tetremu Methodist primary 42 points Savior MA primary 46 points eba bi ope na contest B ne so wonom eba ye no say na esi ekoye Jamase Presby primary 90 points Insiontem DA primary 42 points
ɛna Wiamoase Salvation Army 32 points. Enti akeka de si ani na ekoye no wana se wono a enne de omo ebaaye omo enya akwanya etimi enso ekwakopie mo ewo semi finals no Agona SDA Primary B, Tete Methodist Primary, Jamase Presby Primary ena Insuontem DA Primary. Wochena nso no fo ani fa hwemu an se wochena wono meba no eye Yonso Islamic ena Grabeka Preparatory Rashidiya School one enabeba ena the Cross International Buanim SDA African Faith Agona original nebeba hwanom ena betimi nso ameki into semi-finals no enti watchna na wahwe ena de esiye no ena ye de asomo no. Any idea some of the American for return her back clinic and farmer opa ward epebashe wachia for any chilemu home or ba when sabuomu ya no beto asia edia mam bema wa yemre ewompem nyina woto asia prostate cancer fibroid hepatitis kidney stroke and afe diabetes sradie adoso ewo nipadua no mu moja ntimi enua frusane eye akomayade ahodom sanso ena breast cancer nyina hahama ene nubna ena wade etu asiem en sansan tegu honamani untimi entwa wa mu abra wa ma wadrum asma bema wajapade no so yempeja mu emfa ema wana koko ena etete wo yefun yade ne nyina eye return herbal clinic ena woko na won matu asie obehu o machira kwan ewo Finsu Old Town ano market honomo a 0240 50 8893 0240 50 8893 and after 0241 23 73 16 na return herbal clinic in Pennyform etumi ajoso SOV construction and trade limited so make for mama ene anwumrem water bathroom accessories e bit set toilet pot shower ka ho kitchen sink and afi wash hand basin water bi adanse ho ne ma ne waton wo hom ne ode e ma han scarf amazing for mode ye adwuma bi e wo hom wheelbarrow and afi block molding machine design pillar molder hodo ne nyina ye tonton bi esanso de bi ma han adwuma ye ne bi enie architectural and after structural designs hold on obeye edi amount construction project material supplier and so what project construction project consultant wo maobi wo sanso ebo danso your professional masons e wo honom e ba ne carpentry work and so ayedam ye ma mason ni obedi wanim na wadwuma na konkan electrical works ye betwa no yopo edi amount plumbing so kama wonema na empapai and what you see a penti ufie di ama wo eba na tile and steel bending ni nyina ye ho adwuma e wo SOV construction enonti wo si fie wo si warehouse or filling station eye school dan estate ka ho fa ni nyina ba hye yansai na yentum emuam wo be hu o ma kira kwan e wo boaman wonum ebe Konfanachi Rural Bank honomo e wo Asantemantem frɛ wo 0244 283 200 0244 283-200 ebusiana kwa tintin bia no ya na ewie ewo aboboa no ne da yekoso ya ne pitri harum na brama kwan amanwume no sia kase ebo ya boaboa no ede free Fish TV ene Fish FM no ede ne nyina ebesie news team ne nyina boyechi dom samufo pani eye original bawa MCR honom so eye Ben Ephraim ena afa Gentle Graphics producer ya wotena dwamo chinchim fidie no from madema yen eye DJ Mespam asomfo beno ya jebra kenkan kase bonde ma won eye me nana akua sikapa na fe dua naba abena sao from atoye agudia meje oso Beda obibia asese wajebre na otie insampa odopi eba healing center na so yewo mankesim timber market a ewo central region na yewo branch so ewo techiman hansa odopi herbal center yesa eniyare so yankwete ni ayesa bia edu na yede ma ono wonnom wonfa so wodi weni ese hwe keke ese wo hwe du no a 10 to 15 minutes obi a weni ha wo no no yankopon adom na wo ho ayese atọ so opese wo behwe weni ayerese no a wo baba ye ne center
ɛwɔ Mankesim Timber Market our Cape Coast Quantipono so ebɛboɔ ma ho ato sɛ yɛ glukuma ani haw bia otiti ubia uba bɛhwɛ edu ne bi Onyankopɔn ne di nti na wo ho ato mre yɛ the product ahodo bebree aba abɔnten odopi ointment we bia to be use ointment yi na dwumadi a odi papa panin sɛ otu yɛ wa asɛm kyɛ sɛ pain eyi pain asefi nipedwe mu kraa ɛne nti sɛ yɛka yɛ wa anase pain a pain wo beebi ahodo bebree etumi ba nipedwe no obi wo wa na ɔyɛ baa bon so sɛ ne mfe yɛ ne ya ne mfe yɛ ne ya mpepin so ɔyɛ bebu ne nsa kora na ɔta experience saa pains no mesrɛ wa sɛ woyɛ ɔbaa na wotie mi a so odopi ointment ebi ebe wa de hian sɛ wotibi na wo de asra sɛ wo mfe na ɛyɛ wo yan Onyankopɔn adomti na wo ayɛ sɛ ato obi wɔ so ɔtena sɛ a na ne mu yɛ ne ya anase ne tibrɛ mu no emu dwuno emu tutunu emu yɛ ne ya ɔdɔfo a wotie mi woyɛ obi a woyɛ adwumaden nti wotena se fi anopa kese enyimbre efiwo sɛ woachi kese ne mu yɛ wo ya wosisi yɛ wo ya nkanka adrabese na ɔmokɔ long distance no esa long journey na ɔmokɔ ne nti ɔmotena ka echi eche anase woyɛ ba woyɛ seamstress ana woyɛ tailor mesrɛ wo benya odopi ointment bi na wapon adwuma no wokɔ a fa ointment we bi fetwitwi baby bia wote sɛ yɛ wo bia no odopi ointment betumi aboɔ ma ho atɔkora ho na mo ayɛ mpanyinfo no ɔmotaa company sɛ misisi yɛ meya mikotodwe yɛ meya wo a wedi 50-60 years ɛkɔ a wotaa wo complain wo kotodwe yɛ wo ya no mesrɛ wo nyɛ odopi ointment we bi na wo de asrasra anasa wo de twitwi yɛ wo yɛ bi yɛ fa na sciatic pain anasa sciatica ɛna fi wo to ase ɛkɛkɔ ona no wote pain anasa wote yɛ wo yɛ saa odopi ointment we bi mesrɛ wa na wo de twitwi na wo de asra yɛ wo bia wo fam wo nyipedom bia no odopi ointment betumi aboa eyi saa yɛ wo ne nyinaa yɛ sɛ efi hɔ ɔbaa bi wɔ a ɔte sɛ nenufo no bibi de nenufo no mu ɛyɛ ne ya ayɛ dididididididi mesrɛ wa ɔbaa pa a wotie me ɛnha wo ho wonyɛ odopi ointment we a ointment we ɛnhyehye ɛntehwe ɛdabɔkɔɔ wenufo no a wote sɛ emu yiwo no emu yɛ wo ya fa odopi ointment bi fa srɛsrɛ ho na ɛbɛboa ma saa pain no a wo fam ne nyinaa yɛ sɛ efi hɔ obi wa no nya akwanhyia mekyɛ sɛ accident anaasɛ sɛ ɔkɛyɛ operation na ɔmo twa ne baby anaasɛ nkanka mmaa no a ɔmo kɔ awoso no a na ɔmo ayɛ ɔyɛ sɛ CS no mesrɛ wa mpempi ne sɛ nso saa totɔ sɛ ya ɔmo tate pains ɛwɔ baby a ɔmo yɛ ɔmo CS no anaasɛ ekutwa no ɛyɛ sɛ ɛwɔ no wohia odopi ointment we bi na wo de ayɛ de asrɛsrɛ mu saa yɛ wo na wo fam no beyi ne nyinaa yɛ sɛ efi hɔ mesrɛ wo sɛ akwala wo fie na akwala no wɔyɛ hyehyehye na wɔabene ɔbaatan wohia odopi ointment bi na wɔadwala akwala no awie no na wo de asrɛ no wo de srɛ no a ebeyi saa ho bene ne nyinaa yɛ sɛ efi hɔ anaasɛ ahohyɛ ne nyinaa so ayɛ sɛ efi hɔ ɔbaatan bi wɔ hɔ a na ɔbɔ ne ba pampers na oyi pampers ni fi ne ho a bo se na ahemu insansan bi ayɛ sɛ ebebegu hɔ mesrɛ wa mekanfo odopi ointment we ɛma wo sɛ fa srasra ansana wo de akwala ne pampers na ayɛ sɛ abɔ no obi wɔ hɔ a sɛbe ɔtena ase a na ɔde nsa ahyɛ ne wieye anaasɛ ne baby kanka obi a na kooko efifi ne to ɔtena ase a ɛsɛ sɛ kooko na ɛyɛ hene nti na ɔde ne nsa ahyɛ ne wieye anaasɛ ɔde ne nsa ahyɛ ne to na ɔwɔtiti mesrɛ wa wohia odopi ointment bi na wo de ayɛ sɛ wo de afafa ɛsɛ sɛ yɛ fan ɔdɔ pie ne nti ɛma awɔresɔ na ɛma awɔresɔ yɛ dɛ ɛsɛ sɛ wo yɛ ɔbaa na wo yɛ ɔbaa papa na wo pɛ sɛ wo ho twa na wo sapi oye na wate nka no ayɛ sɛ ɛkɔ so a wohia odopi ointment we bi wo dwele wie no na wafa kakra na wo de